Bueno, muy buenos días desde el capítulo de Panamá. Gracias por participar en este webinar que damos como actividad inicial del Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación. Gracias por el apoyo, bueno, el trabajo que están haciendo Jaiger y Vázquez y Simón Pérez en el desarrollo del comité y sus actividades. Hoy tendremos dos presentaciones muy interesantes, esperamos que puedan aprovechar. Tenemos una al final que va a ser en inglés, luego tendremos los captions y demás en español. Así que para que estén pendientes de nuestro canal de YouTube, ISO Panamá, sobre esto, ¿no? Así que bueno, eh, hoy tendremos a Egbert Wetherborne y tendremos a Sean Melvin en las presentaciones. Así que para que estemos pendientes ahora de este gran webinar. Mi nombre es Pablo Ruiz Díaz, yo soy miembro fundador y actual tesorero del capítulo de Panamá de Internet Society, capítulo de Panamá. Así que para los que no conocen el capítulo, bueno, hoy les hablaré rapidito, 2 minutos sobre quiénes somos, los impactos, básicamente, ¿no? De lo que nuestra organización realiza. Internet Society, capítulo de Panamá, es una organización sin fines de lucro registrada localmente con personería jurídica y ya con una misión social determinada por el Ministerio de Desarrollo Social. Así que tenemos una tarea básicamente alineada con los objetivos de Internet Society Global, que son básicamente tener un Internet abierto, accesible y disponible e inclusivo para todas las personas. En eso basamos nuestra misión y nuestros planes. Nuestra junta directiva actualmente elegida en febrero de este año, estamos por hacer la toma de posesión. Y bueno, este comité nuevo de investigación y desarrollo son iniciativas que vienen desde los miembros hacia la dirección o los líderes del capítulo para desarrollar iniciativas eh, que mejoren o aporten a la comunidad de miembros y la comunidad global de Internet. Así que esas son tareas que hemos estado realizando con el tema de, por ejemplo, ciberseguridad. Ahora estamos hablando mucho de inteligencia artificial. Creamos también un comité de redes comunitarias, el cual desarrolló las primeras 2 redes comunitarias a nivel nacional de forma legal, constituidas formalmente, que dan servicio desde 2023 a comunidades en Verá, en el río Chagres, una iniciativa de un comité, del Comité de Redes Comunitarias. Asimismo, hemos hecho proyectos de Internet segura para jóvenes, por ejemplo, como lo ven en la pantalla, que básicamente es la divulgación de mejores prácticas y de cómo ayudar a los jóvenes a protegerse de las amenazas de Internet y a hacer uso productivo de él. Básicamente el trabajo que hacemos es bueno, diseñando y ejecutando proyectos que vayan alineados con los objetivos de Internet Society. Hemos hecho innumerables capacitaciones y webinars como este, por ejemplo, para aportar a la comunidad, como comenté, y seguir desarrollando el interés por nuestro voluntariado. Pueden ir a la página de nosotros en iso.org.pa. Hay formas de registrarse si no están registrados como miembros y participar y apoyarnos en estas iniciativas que realizamos. Sin más, voy a cerrar aquí esto y los dejo ahora con Jaiger Vázquez, líder del proyecto del Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación. Adelante, Jaiger. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De verdad que, bueno, es un verdadero honor para mí bueno, director, ¿no? Del recién creado Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación. O sea, en este capítulo de Panamá, de hecho, nosotros estuvimos investigando y creo que es la primera vez que se hace una iniciativa como esta, por lo menos a nivel de la región, ¿no? O sea, les quiero dar la bienvenida a este espacio, o sea, que se tituló Social Entrepreneurship, ¿no? Y básicamente es el primer evento oficial como comité, ¿no? Desde ISO, yo pienso que todos creemos firmemente
O sea, que el desarrollo abierto, seguro e inclusivo de Internet debe ir de la mano de la innovación y el conocimiento, así mismo como del compromiso social, ¿verdad? Entonces, por eso nace este comité, ¿verdad? Como una plataforma para realizar investigaciones, proyectos y alianzas estratégicas que básicamente nos permitan abordar desde una mirada local y asimismo regional, ¿verdad? Los grandes desafíos que enfrentamos en materia de transformación digital, inclusión tecnológica y sostenibilidad. Y claro, como bien mencionaba Pablo, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial, está en boga de todas las conversaciones que tenemos, no solamente a nivel profesional, a nivel de empresa, sino también a nivel académico, desde la Universidad Tecnológica de Panamá, de donde estamos militando, ¿no? También como, o sea, como parte de este equipo de ISO hace años. Realmente, o sea, estamos viendo cómo también la educación, la academia está transformándose de alguna forma con la inteligencia artificial y bueno, estamos manos a la obra para que esto ocurra, ¿verdad? Entonces, miren, este es simplemente un primer paso, ¿no? Una primera actividad y realmente o sea, de muchas otras que queremos hacer, ¿verdad? Que ahí yo le tengo que agradecer a toda la junta directiva por su apoyo y, o sea, lógicamente a todos los miembros de AESO y claro, en especial a los compañeros Simón Pérez y Pablo Ruiz Díaz por su liderazgo y compromiso en la gestión para la organización de este evento, ¿no? Gracias por su apoyo, chicos. De verdad que sin ustedes no lo podríamos hacer. Así que, y bueno, y le doy la bienvenida a los dos invitados de altísimo nivel. De verdad, muchas gracias por su espacio, por su tiempo. Y bueno, damos inicio a este emocionante evento. Muchísimas gracias. Continuamos y le cedemos el espacio a nuestro invitado, uno de nuestros invitados especiales. Egbert, adelante, la sala es tuya. Muchas gracias, Pablo, Simón, agradecerles la verdad que mucho por la invitación a participar en este espacio. Voy a compartirles una presentación, pero pues quería arrancar diciéndoles que este tipo de iniciativas, la verdad que son indispensables. Yo la categorizar no como buenas, no solo lo bueno es un elemento, pero lo indispensable creo yo que es más importante, por como bien Jaiguar comentaba, eh, todo se está transformando. Nosotros estamos aquí conversando en este momento y el mundo alrededor se transforma. La educación como proceso está tomando una forma nueva. Y hay muchos jóvenes que hoy día están en el primer año de educación universitaria y que es muy probable que cuando terminen ese cuarto a su quinto año, dependiendo de lo que dure la carrera, muchos de los roles de nivel entrante, esas tareas que normalmente lleva adelante aquellos que pues no tienen, y en algunos de nosotros obviamente cuando éramos más jóvenes no teníamos tanta experiencia, van a ser automatizadas, van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces toca repensar el mundo, toca pensar y ver la manera en que hacemos las cosas de otro ángulo. Y creo que este espacio por eso es crucial. Y lo felicito de verdad nuevamente a ustedes por la iniciativa y nuevamente agradecerles por la invitación. Voy a compartir pantalla. He preparado una presentación que creo que va a ayudar a ilustrar. Y repito, va a ser algo bastante rápido, muy difícil en el tiempo que voy a tener a hablar, cubrir todo, pero quiero por lo menos dejar esa inquietud a aquellos que nos estén escuchando, que estén participando hoy y que tengan el interés en llevar adelante un emprendimiento social. Voy a compartir pantalla. Creo que se ve, ¿cierto? Sí. Sí, está bien. Bueno, avanzamos.
De idea a impacto, lanza tu startup social en 30 días con inteligencia artificial, presentado por mí, Egbert Wetherborne. Yo soy abogado, mercadólogo y un apasionado del tema de inteligencia artificial, y pues por eso estoy con ustedes hoy. Para arrancar, quiero comentarles un poco nuestra agenda de hoy rápidamente. Primero vamos a hablar de cómo definir la causa, ¿no? Todo emprendimiento social debe tener una causa. Vamos a definirla, vamos a crear o a conversar un poco sobre branding y el tema del pitch. Vamos a hablar sobre la generación del contenido y vamos a hablar sobre cómo diseñar un plan de impacto. Esto es una manera bastante resumida. Van a ser 4 bloques, cada bloque representativo de una semana, y es por ello el título de la presentación, pues, de lanzar tu startup social en 30 días. La oportunidad. ¿Por qué ahora? O sea, ¿qué hace que este tema, a pesar de que siempre ha tenido mucha relevancia, como todos sabemos, emprendimiento social es aquel tipo de emprendimiento que tiene en su esencia el llevar adelante una actividad, un negocio que tenga como prioridad el impacto social, presenta, al igual que otros modelos de negocio, una oportunidad de oro? Yo sé que ustedes saben, yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos del fútbol americano, pero hay un equipo muy famoso, los San Francisco 49ers. Y muchos de ustedes sabrán que el 49er, el 1849, el 49 es de la época de la fiebre de oro, ¿no? Esa época del mundo, de la historia de la humanidad, en donde pues se desarrolló, se generó un boom con el descubrimiento de muchos yacimientos de oro en California, y pues Panamá fue una ruta importante de paso para muchas personas que querían llegar al área específica donde estaba pues dándose toda esta bonanza. Nosotros estamos ahora mismo en una fiebre del oro 2, en una oportunidad única en la historia de la humanidad, en donde cualquier persona con el interés, el deseo, con una computadora, un dispositivo celular y acceso a inteligencia artificial, puede llevar adelante proyectos, emprendimientos que hasta ahora solamente se habían asociado a empresas grandes establecidas con mucho personal. ¿Y eso qué representa? Una democratización de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está allí para todos y todas. Número 2, el consumo con conciencia. Y un poco específicamente en cuanto al tema del emprendimiento social, el consumo con conciencia es uno de los aspectos claves que hacen que estemos en un momento valioso para poder llevar adelante el emprendimiento social. Y lo otro, la agilidad, que es una característica clave. Detallándoles un poco este tema sobre la democratización de la IA, yo quiero dejarles esta estadística que me parecía interesante compartir. El 79% de los dispositivos que usamos tiene incorporada alguna funcionalidad de inteligencia artificial. La barrera de entrada ha desaparecido. Esto es importantísimo, tener inteligencia artificial en la mano o en la laptop. Si usamos una laptop para trabajar, tenemos insertada como parte de estas funcionalidades la inteligencia artificial, que como todos sabemos, en su presentación formal actual, los famosos LLM no son otra cosa que sistemas bastante sofisticados para poder predecir la siguiente palabra en una frase. Si yo tengo que definir inteligencia artificial en su formato, en los modelos de lenguaje grande, estamos hablando de un sistema que predice de manera bastante atinada. Eso es lo que es la inteligencia artificial y lo tenemos en nuestra mano. El consumo con conciencia. ¿Por qué consumo con conciencia? El 64% de los consumidores han adquirido productos de organizaciones percibidas como sostenibles y el 67% considera la falta de sostenibilidad como una razón para cambiar de minorista o de proveedor. Esto de acuerdo a esta fuente de Capgemini Research Institute, que pues habla y presenta algunas estadísticas muy interesantes. Lo más curioso es que hay una generación en particular, que es una generación nacida
a finales de los 90, mediados, principios de la primera década del 2000, que es la generación Z, que es una generación que particularmente está comenzando a tener, obviamente ya tiene un poder adquisitivo y digamos, una participación activa en la economía global, tiene muy marcada este patrón de consumir con compañías o a compañías alineadas con una misión que esté alineada con sus principios y sus valores. Por eso el emprendimiento social, entre otras razones, es un modelo de negocio muy bueno y con mucho futuro y mucho presente. De hecho, ya se está haciendo. Y tercero, la agilidad es la característica clave. Las empresas que demuestran una alta agilidad organizacional tienen un 70% de probabilidades de estar en el cuartil superior en cuanto a salud organizacional. La agilidad, amigos y amigas, no es un cliché, no es un tagline bonito, una frase bonita que mencionamos para sonar que estamos cool o que somos una empresa alineada. La agilidad es subsistencia y es una de las características clave. Las organizaciones con la capacidad de pivotear, es decir, de dar el giro de timón en el momento correcto para poder lograr incorporar nuevas modalidades a sus servicios o productos, son las empresas que van a tener éxito en la era en que vivimos. Ahora, entrando en materia, vamos a iniciar con la semana 1 de este recorrido fascinante para iniciar el emprendimiento social. Semana 1 vamos a definir la causa. ¿Qué es la causa? Vamos en cuestión de orden. Seguramente muchos de ustedes lo sabían, pero creo que es bueno no pecar de asumir cosas. Y vamos a definir la causa. La causa es un problema estructural o desafío social que el emprendimiento se propone enfrentar con soluciones innovadoras, sostenibles y de impacto, guiado por un compromiso ético que va más allá del beneficio económico. Me quedo con eso. Va más allá del beneficio económico. Primero, define tu causa. Una investigación profunda. Usa la inteligencia artificial para mapear todos los problemas y desafíos posibles dentro de tu área de interés general. Si hay algo que nos permite la inteligencia artificial, los LLMs, Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek, hay una Mistral, creo que hay otro. En fin, hay alrededor de 40 buenos, sólidos LLMs disponibles, es que permite realizar. Y hay uno en particular, de hecho que no mencioné, Perplexity, que te permite hacer investigaciones a tiempo real, es decir, con información disponible en la Internet. Y esto es importante. Todos los LLM han ido lentamente incorporándolo. ¿Por qué? Porque la data con la que se entrenaba o se han entrenado estos sistemas era data con un corte específico en el tiempo. Al tener un corte específico en el tiempo, evidentemente todos los hechos ocurridos posterior a eso no eran hechos conocidos por el LLM, el robot. Entonces, por eso es que usar herramientas que tengan este sistema de indexación con la Internet ayuda a poder encontrar información a tiempo real. Entonces, tú tienes que llevar adelante una investigación profunda que te permite entender cuáles son esos problemas que quieres atender. Luego vas a llevar adelante una de mis fases favoritas en la implementación de cualquier modelo de negocio, sea social o no, que es la validación del problema. Es decir, usar la inteligencia artificial para entender sus causas raíz y las barreras reales que impiden la solución de estos problemas. La validación es importante. La validación es usar la ciencia, es utilizar herramientas científicas para estar seguros que lo que nosotros creemos que es un problema realmente es un problema. Y decía un profesor mío de mi maestría que tú tienes que obsesionarte con hablar con tu cliente ideal.
Eso se acabó la época de que vamos a ventano. Hey, ¿tú no crees que esto es una buena idea? Estás sentado en una fiesta un viernes con tus amigos y comienzas a hablar y se convencen mutuamente que su idea es magistral. Es la mejor idea, la idea del $1.000.000.000. ¿Por qué llevar adelante una validación basada en suposiciones cuando podemos conversar con el cliente ideal? Ustedes, como saben, para llevar adelante un negocio, tú tienes que saber con quién vas a hablar. Tú tienes que saber quién tiene los puntos de dolor. Esa es la validación del problema. Es estar seguro que si te hay una estadística que leí en algún momento, que se me ha quedado grabada, que el 50% de las empresas quiebran, se descontinúan, porque la demanda a los servicios o productos que están generando, están ofreciendo, no es lo suficientemente grande para el tamaño de empresa que se preparó, que se montó. Que tú te creas este monstruo con todos estos servicios y todos estos dispositivos, máquinas nuevas, todo lo demás, y resulta que no hay demanda. Cuando tú hubieses podido validar con focus groups, con encuestas, de que en efecto no había demanda. Habla con tu cliente ideal. Y luego identificar nichos. Transforma los obstáculos y barreras que encontraste en el paso anterior en oportunidades de acción. Ahora, listo, qué lindo que está explicando Egbert, y ahora ¿cómo eso se traduce? ¿Cómo lo pongo en la práctica? Mira, yo le voy a hablar de Ilse Bonilla, una emprendedora social a la que tuvimos la oportunidad de apoyar, amiga, y yo he tropicalizado un poco el ejercicio que hicimos con Ilsia, porque creo que puede permitirnos entender e ilustrar algunas de las ideas detrás de esta presentación. Un ejemplo, prompt de investigación profunda. ¿Qué prompt usamos con Ilsia? En lugar de hacer una pregunta simple a tu LLM favorito, lo que hicimos con Ilse es que se le dio a la inteligencia artificial un rol y un formato de salida para obtener un análisis profesional. Yo lo estructuré de esta manera. Puede ser una manera más tipo párrafo, pero para propósitos de la explicación, lo separé. Le asignamos un rol. Eres un sociólogo especializado en gerontología y políticas públicas para la tercera edad en América Latina. Estamos hablando de un caso hipotético, en este caso, bueno, hipotético, digamos tropicalizado a la realidad, en este caso de Panamá. Analiza el concepto de la tarea, analiza el concepto de bienestar de las personas mayores en entornos urbanos como San Miguelito, Panamá. Identifica los 10 desafíos más críticos que enfrentan. En el formato, le pedimos que nos presente los resultados en la tabla con 3 columnas: desafíos, breve descripción del problema y grupos más afectados. Esto es clave. Y esta especificidad, estamos haciendo, lo repito, esto es abuelo de pájaro, rápido, pero tú podrías ponerle el nombre del sociólogo especializado que tú quieres que asuma la plataforma. Que yo puse sociólogo especializado en gerontología. Ojo, que está bien y te va a generar resultados buenos. Pero si tú quieres llevar esto al siguiente nivel, asígnale, incluso potencialmente, si es algo que quieras hacer, la identidad específica de alguien destacado, destacada en este quehacer. Yo lo voy a compartir. Yo grabé pantalla, creo que ahí lo pueden ver. El ejercicio, ven rol, eres un sociólogo especializado en gerontología, políticas públicas para la tercera edad en América Latina. Analiza el concepto de bienestar en las personas mayores en entornos urbanos como San Miguelito, Panamá. Identifica 10 desafíos más críticos que enfrentan. Preséntame los resultados de una tabla de 3 columnas, desafío breve, Damos el ejemplo, este ChatGPT 2.5 Pro. Perdón, perdón, Gemini. Estamos usando Gemini en esta. Y ahí pueden ver cómo se genera. Habla de San Miguelito, la vejez, habla de leyes, políticas públicas, y nos da el formato solicitado. Barrera de acceso a servicio, entorno urbano hostil, inaccesible, vivienda inadecuada, hacinamiento, soledad y el ámbito social, brecha digital, falta de oportunidades. Todo esto con un simple prompt. Algo que en otra época nos hubiese tomado meses en poder identificar con un buen prompt.
y repito, esto es importante, con las iteraciones necesarias, porque esto es importante, yo vi esto, pero esto es para propósito de ejemplo, lo podemos pulir. No, acuérdense que la inteligencia artificial no es perfecta. Al final, la inteligencia artificial es el reflejo de la humanidad, porque la data con la que se entrena es data generada por nosotros, los seres humanos. Y los seres humanos somos imperfectos, tenemos muchos sesgos, extorsionamos, y digo extorsionamos, pues muchos de ustedes habrán escuchado el caso de Anthropic en estos días. Todo el mundo, ay, mira, Dios, la gente aterrada, que, no, yo no digo que no sea motivo de preocupación, pero se hizo este examen, este ejercicio, esta test, y la inteligencia artificial, luego de ver amenazada su subsistencia, que esto es hoy una cualidad natural al ser humano, ¿no? La inteligencia artificial entró se le activó el sistema nervioso simpático de la inteligencia artificial se activa y comienza a chantajear, a amenazar con revelar una infidelidad. Porque se llamaba Alex, es un agente de inteligencia artificial llamado Alex, que le asignan el rol de esta compañía ficticia de administrar todos los correos electrónicos. Y en este ejercicio ficticio, este señor, que era ejecutivo de la empresa, tiene una relación extramarital. Y en una de esas le escribe el amante. Y él le dice, oye, no, ¿cómo se te ocurre estar escribiéndome al correo del trabajo? Oye, ¿qué te pasa? Y Alex, la gente, está viendo todo, pero está calladito Alex. Hasta que Alex ve un correo en donde se está discutiendo la desconexión de ese sistema, de ese sistema de agentes, ¿no? Que esta funcionalidad de la inteligencia artificial, los que no saben, en donde el robot tiene nivel de autonomía bastante amplia para llevar flujos de trabajo completos. Cuando ve Alex amenazada su existencia porque lo iban a desconectar, amenaza con revelar la infidelidad del ejecutivo. Esto fue, repito, en un entorno controlado, pero nos deja muchas lecciones. Y una de ellas es la inteligencia artificial todavía no está al punto de poder tener la llave de nuestra organización y llevar adelante sin supervisión las tareas de estos flujos de trabajos. Vamos aquí para que no se nos vaya a pasar el tiempo. Prompt de validación del problema. Esto es entender la causa raíz. Con Ilcia se usó la técnica de el análisis de los 5 porqués. Muchos de ustedes seguramente lo habrán escuchado. Una técnica para contar la causa raíz de un problema. El rol. Actúa como consultor de estrategias para ONG. En este caso se le puso para una ONG, que es el caso de Ilcia. Experto en análisis de causa raíz. Problema central, la soledad en personas mayores, que como se han dado cuenta es el problema que estamos hipotéticamente aquí discutiendo. Tarea, aplica la metodología de los 5 porqués para deconstruir este problema hasta llegar a causas fundamentales. Empieza por la pregunta, ¿por qué las personas mayores se sientan solas? Y profundiza en cada respuesta. Estructura tu respuesta sobre o como una cadena de preguntas. Lo que hicimos, nos montamos ahí mismo en la misma secuencia previa que acabo de mostrarles, mostramos, le subimos el prompt, actúa como consultor de estrategia para ONG, experto en analizar o en el análisis de causa raíz, el problema puntual, el porqué, de este tema de la soledad de los adultos mayores, y comienza el sistema a analizar. Y aquí van a ver rápidamente. Claro, asumo el rol de consultor de estrategia de ONG, analiza la causa raíz de la soledad de las personas mayores, problema central, metodología de la psicología. ¿Por qué las personas mayores se sienten solas? Ahí está la respuesta. Y entonces pregunta, ¿y por qué disminuyen sus interacciones sociales y se reduce su red de apoyo? Esto ocurre debido a su confluencia de temas vitales. ¿Y por qué? Esto fue el fundador de Toyota. Es una metodología implementada por él y que es muy utilizada y que usamos en este caso hipotético para entender la causa raíz. Y luego, finalmente, la identificación del nicho. Usamos una técnica de design thinking, como saben, design thinking, ¿no? Es una metodología de innovación en donde siempre estamos analizando y pensando en todo desde la óptica del usuario, de la persona que se beneficia del servicio. Le asignamos ese rol y acá nuevamente estamos desarrollando este taller. Genera 10 preguntas accionables usando el formato ¿cómo podríamos? How might we? Es esta técnica puntual para idear soluciones a estos problemas específicos. Ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que la tecnología se sienta como un juego y no como una obligación? Y ahí van a ver cómo la Gemini,
que como ustedes saben es el LLM de Google, nos da su respuesta a esta consulta. Ahí lo ven, problema enfocado, la brecha digital, aquí están nuestras preguntas de partida, cómo podríamos hacer que aprender a usar la tecnología sea una experiencia social en lugar de una tarea solitaria, cómo podríamos transformar la ayuda tecnológica de un momento de vulnerabilidad a una oportunidad de compartir y fortalecer lazos comunitarios, son 10. Y esto ayuda entonces a atender el tema puntual del nicho. Ahora, dato clave. Las startups fundadas por emprendedores con fuertes conexiones comunitarias y que abordan desafíos sociales concretos tienen significativamente mayores probabilidades de sobrevivir en sus primeros años gracias al acceso a recursos, redes sociales y apoyo social. Un concepto clave, creo que mencionaban que ISOC es parte de el Ministerio Social o de alguna otra forma tiene alguna articulación con el MIDES. Yo tuve la oportunidad de ser director de Relaciones Internacionales del MIDES y un concepto clave en todo el quehacer de políticas sociales y la realización de políticas públicas en general, en el caso del MIDES, políticas sociales, y es el tema de las capacidades socialmente construidas o el capital social. Esto es sumamente importante cuando estamos discutiendo el tema de emprendimientos sociales. Las capacidades socialmente construidas como definición del concepto capital social son cruciales. Y esto es importante que se entienda. Por eso este quehacer de validación con los actores nos va a permitir ir construyendo ese capital social clave para el éxito de nuestro emprendimiento. Número 2, segunda semana. Crea tu marca y pitch. Tu tema, mis temas favoritos, el tema del branding. Y esto es importante, porque nosotros hablamos marca, branding. Yo se los defino a ustedes como un proceso estratégico de construir, definir y gestionar una marca con el objetivo de generar una percepción distintiva, emocional y coherente en la mente del consumidor. Existen más de 10 millones de marcas hoy día en el mundo. Y lo más interesante es que todos nosotros estamos compitiendo por un espacio en la mente de la gente. Hay una competencia por tu atención. La gente dice que lo más valioso hoy día es la data, la atención. Es tu activo más valioso. La gente compite por tener tu atención. Y el tema de branding es importante porque todo el mundo relaciona el concepto de marca a un logotipo y un isotipo. Logotipo, Nike, Nike, isotipo, el ganchito. Logotipo, Starbucks, isotipo, la sirena. Esa es la relación, pero una marca es más que eso. Y la gente se obsesiona en tener una marca bonita, que para el propósito de este ejercicio va a ser lo único que voy a hablar, el tema de coger un nombre, pero la marca es más que un símbolo. La marca también es un producto. La marca asume una forma de una persona. La marca asume también la forma de una organización. La marca es un animal de 4 cabezas. Y a pesar de que hoy les voy a hablar de la dimensión símbolo de marca, es importante que ustedes se enfoquen también en la versión persona, en la versión producto y en la versión organización. Porque la coherencia y la consistencia en estos 4 elementos, en este animal de 4 cabezas, es la clave para que tengas éxito. Y esto es muy importante que lo tengan presente. Primero, el naming, crear un nombre memorable, fácil de pronunciar y que evoque la emoción. Una identidad visual, que estamos hablando, es el lenguaje no verbal de tu marca. Abarca todos los elementos que la gente ve, tu logo, tu paleta de colores, la tipografía, el estilo de tus imágenes, y para eso existen los talleres de personalidad y narrativa, que hoy día se hacen no solamente para la marca de un negocio, sino para la marca personal, porque la gente sigue a gente. Las personas siguen personas. Las personas no siguen marcas, no siguen organizaciones, compañías. Es importante que los fundadores de las organizaciones entiendan el rol clave que juegan en la era digital. Chequen Twitter, ahora se llama X. El mismo dueño, Elon Musk, dueño de Tesla.
Tiene 215 millones de seguidores. Tesla tiene poco más de 20 millones de seguidores. Tim Cook, de Apple, 15, 16 millones de seguidores. Apple tiene 9 y tanto, 10 millones. La gente sigue a gente. Y tú como el líder, fundador o fundadora de una empresa, un emprendimiento social, lo tienes que tener muy presente. Y el pitch, que es la respuesta clara y concisa y convincente que ofrece cuando alguien te pregunta, ¿y a qué te dedicas? Es importante, como verán más adelante, a veces más que incluso qué haces, es por qué lo haces. ¿Y saben por qué es importante siempre arrancar por el por qué? Porque el por qué, sobre todo en el mundo de storytelling, siempre es emocional. Y esto lo tienen que tener muy presente. Herramientas gratuitas para este tema, la parte artística. Bueno, tienes obviamente para el naming y para el pitch, OpenAI, ChatGPT. Son los primeros. Claude, mi favorita, una de mis favoritas con Gemini. Gemini me encanta porque la ventana de contexto, no sé si han escuchado ese término, a los que no saben, el context window, que es la capacidad de poder manejar el volumen de información que le sube para obtener la respuesta que buscas. Hay límites. Hay una cantidad de tokens específicos. Gemini es la número 1. Tiene 1 millón de tokens. Una palabra es aproximadamente 1.3 tokens para que tengan una idea. Por eso que te puede ocurrir que a veces subes mucha cantidad de información y el LLM como que tú sientes que se te para. No sientes, se para o no te da respuestas, la respuesta que esperas. Muchas veces porque excediste la ventana de contexto. Entonces, esto es importante que todos lo manejemos. Esto suena muy técnico. Esto va a ser dentro de un año, yo digo un año cuando mucho, yo creo que ya está pasando. Ya. Es como cuando vas a una entrevista de trabajo, nadie te pregunta si sabes usar una computadora. Todo el mundo va a asumir que tú sabes manipular por lo básico un LLM. Y pronto todo el mundo va a asumir que tú sabes hacer vibe coding. Esta nueva tendencia de los que no son programadores a hacer programación. Hay muchas plataformas que lo están haciendo. Yo estoy tratando de aprender, llevando la incomodidad al siguiente nivel, porque crean que es duro, pero toca aprender a sentirse cómodos con la incomodidad. Es sumamente importante. Y para logos, bueno, tienes Microsoft Designer, Ideogram, Canva, en fin, tienes varias otras que puedes utilizar. Canva es una de mis favoritas. De hecho, esta presentación la hice con ellos. Y pues Dalí también, que tiene años ya, buen año de existir, que es el brazo de diseño de imágenes de OpenAI, que es una de las maravillas de esta era de las redes neurales, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial que se apoyan en redes neurales. La verdad que es fascinante. Dato clave, la consistencia de marca, amigos y amigas, puede aumentar los ingresos hasta un 23%. Imagínense esta coherencia que le estoy hablando. Imagínense que ustedes están dejando en la mesa el 23% al no ser consistentes. ¿Sabes cuánta plata eso puede significar para muchas empresas? Una marca fuerte no es un lujo, es una necesidad para generar confianza, especialmente en el sector social donde la confianza lo es todo. Estamos hablando de emprendimiento social. Es muy importante esto. Ya casi terminando, la tercera semana, produce tu contenido. Una de mis áreas favoritas, áreas de especialidad en las que me desenvuelvo, copywriting. ¿Qué es el copywriting? No lo confundan con copyright, el tema de propiedad intelectual, marcario. Copywriting es el arte de escribir, redactar textos persuasivos con el objetivo de motivar al lector a realizar una acción específica. Esta acción puede ser comprar un producto, suscribirse a un boletín, hacer clic en un enlace, descargar un recurso, contactar a una empresa. Ustedes tienen que dominar este arte, apoyándose en la inteligencia artificial si desean, pero lo tienen que dominar. Ustedes tienen que entender que cuando usted escribe un contenido, están buscando que la gente tome una acción. Si no, están desperdiciando su plata y su tiempo. Es importante, ya les dije, el porqué de las cosas. Tu why. Por eso que el storytelling
cuando se describe normalmente viene son círculos concéntricos y el primero es el por qué, el cómo y el qué. Curiosamente, el qué es lo menos importante. Estoy inspirado en el libro Start with the Why de Simon Sinek. Muy buen libro, recomendado. Pero es importante que ustedes entiendan esto. ¿Qué es el copywriting? Por ejemplo, yo hubiera podido meterles 10 líneas, 20 líneas de texto aquí. Eso es contrario a buenas prácticas del copywriting, porque el copywriting se basa en ciencia. Y el copywriting entiende que el cerebro humano es perezoso. El cerebro humano es perezoso. Siempre busca la manera más rápida para poder hacer las cosas porque está tratando de ahorrar energía. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia. Cuando tú escribes bloques, párrafos muy largos, yo soy abogado y así me enseñaron a escribir. Fue un desastre desde el punto de vista estratégico y conexión de un producto, un servicio con un mercado. El cerebro escanea, no quieres ni leer. Pero si tú pones párrafos cortos de 2 líneas, bullets, el cerebro siente o tiene una mayor predisposición de leer. Esto es importante. Los 4 tips en acción. ¿Cuáles son estos 4 tips que quiero dar? El rol, obviamente, en este caso, tú le puedes poner para generar tu contenido. Actúa como un director creativo, canalizando el genio emocional del legendario copywriter David Ogilvy. Mire que aquí le estoy haciéndolo como se los estaba. Le asignas un rol específico. Va a ver la magia. No es lo mismo que actúa como un director creativo y escribe este texto que decirle cómo quieres que el texto esté redactado. ¿Cómo quieres? ¿Qué estilo de escribir? ¿Qué mejor que el padre de la redacción de contenido? Una persona que vendió billones de dólares y que entiende cómo el humano percibe el contenido que se le presenta. El framework o el marco aplica el framework del círculo dorado de Simon Sinek para articular nuestro propósito. El tono usa un tono inspirador y cercano que conecte directamente con, el corazón de las familias en Panamá. Y la iteración, perfecto. Ahora reescribe esta última frase para que sea un 20% más corta, pero aún más potente. Yo quiero que recuerden siempre esto de la iteración. Es un error estratégico esperar de que con un solo prompt van a obtener el resultado que desean. La magia en el uso de los LLM se da con las iteraciones, es decir, con el ejercicio de pedir al robot o al sistema, al ChatGPT, que pula, que mejore algo del contenido que te ha dado. Es muy probable que no esté exactamente alineado con lo que esperas. Ahora, ¿cómo puedes acercarte a que sea lo más cercano a lo que quieres? Dándole un ejemplo de lo que quieres. Eso se llama contexto. El contexto es una de las cosas que pudieses hacer para que la inteligencia artificial de un solo tiro te dé algo lo más parecido a lo que esperas. Es mostrarle algo similar a lo que deseas recibir de ella. Dato clave para esta sección. Según un informe global sobre la confianza del consumidor, el 79% de las personas afirma que la calidad del contenido de una organización es muy importante para construir una relación de confianza con ella. Un informe de Adobe, The Future of Trust Report. Esto es muy importante. El contenido de tu empresa social, de tu emprendimiento social, es tan importante como el contenido de una empresa que no necesariamente busca un fin social como tal. Y finalmente, diseña tu plan de impacto. Semana 4, la última. Dijimos que era un mes, ¿no? Esta es la 4ª semana. ¿Qué es un plan de impacto? En inglés se llama el Impact Plan. Es un documento estratégico que describe cómo una organización, proyecto o empresa generará un impacto positivo en un área específica, ya sea social, ambiental, económica, educativa o tecnológica, y cómo se medirá ese impacto. Es importante para cualquier emprendimiento social que lleve adelante este ejercicio para poder dimensionar el impacto. Al final tú vas a tener que buscar capital.
Esto es clave. Entonces ahí puedes usar la IA como un consultor estratégico. Un brainstorming de modelos de sostenibilidad, por ejemplo. Obliga a la inteligencia artificial a pensar en ventajas, riesgos y adaptar las tácticas al concepto específico de Panamá, ofreciendo un resultado mucho más útil y profesional. Ese es un ejemplo. 2, un plan de acción. Pídele al robot que use una metodología de gestión de proyectos. Y lo más importante, que anticipe los problemas, un análisis pre-mortem. Esto es pensar como un verdadero estratega, no como un asistente. Hay otras cosas que puedes utilizar si quieres. Puedes también tratar de incorporar elementos de tu Lean Canvas a esto. Es uno de mis business canvas favoritos por lo liviano y lo fácil que es pivotear y de visualizar lo que estás haciendo con él. Redacción de propuestas. Finalmente, asigna un rol común con una habilidad específica, copywriting de persuasión, ya hemos hablado, define la audiencia precisa, un gerente de responsabilidad social empresarial y utiliza un framework psicológico, problema, agitación o solución, el famoso PAS, y establece un objetivo estratégico y realista para el llamado a la acción. Y dato clave para esta última fase de nuestra presentación: las empresas sociales que tienen un plan de impacto y sostenibilidad claro desde el inicio tienen el doble de probabilidades de atraer financiación. Wow, esto es importante. La plata es necesario para poder arrancar. Tiene el doble de probabilidades de atraer financiación que las que solo se enfocan en la misión. Enfócate en tu plan de impacto y sostenibilidad. Esto es crucial para que tu negocio social, tu emprendimiento social, startup social, mejore sus probabilidades de éxito. Quiero finalizar diciéndoles que la diferencia entre una idea brillante y un cambio real son 30 días de acción. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido que se puede hacer. La inteligencia artificial ya está aquí y el momento es tuyo. O sea, no hay excusas, no hay excusas. El momento es tuyo. Panamá no necesita más espectadores. Panamá necesita creadores. Nuestro país necesita de ustedes, de muchos de los que están hoy día escuchando, de ese ímpetu, ese deseo de transformar el entorno. No tiene nada de malo hacerlo pensando en negocio, pensando evidentemente en que sea algo rentable, pero cuando las cosas se hacen pensando en el prójimo, pensando en mejorar las condiciones de aquellas personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad que tú y yo hemos tenido de prepararnos, de educarnos, de poder tener herramientas para defendernos, las cosas siempre generan una sensación de satisfacción aún mayor. Entonces yo los quiero invitar a que aquellos que estén pensando en desarrollar un emprendimiento social, que se atrevan y lo hagan. El mundo los necesita y habemos personas, en las cuales me incluyo, que vamos a estar aquí listos para apoyarles en caso de que necesiten una orientación o alguna guía con respecto a los pasos para llevar adelante. Muchas gracias. A los que quieran escanear el código, cualquier consulta que tengan para hacerme posterior a la presentación, más allá de las preguntas que hagan ahora, pues en este código QR pueden con mucho gusto conectar mi tarjeta de presentación y ahí podemos seguir la charla más adelante. Muchísimas gracias. Egbert, muchas gracias. Excelente presentación. Hay varias ideas anotadas ya para nuestros emprendimientos sociales. Creo que cae como anillo al dedo para el comité, por ejemplo, y ahí anotando a Heiger y a Simón para el desarrollo de los planes, hacia dónde quieren enfocar este emprendimiento, porque es algo de una organización sin fines de lucro, pero siempre tiene que tener un objetivo y el de nosotros en su mayoría es social. Así que, Además quiero aclarar algo. El emprendimiento social, como tal cual está planteado, es una compañía que sí sigue fin de lucro, no es una ONG. Esto es importante. A pesar del ejemplo que usé, menciona ONG en uno de los elementos, no es una ONG, es un negocio, pero que tiene como su esencia, como su objetivo principal, perseguir un fin social. sí, excelente. Y bueno, no sé si habría alguna pregunta
adicional. Aiger o Simón. No, sí, buenísimo. Muchas gracias, Egbert, por la presentación. Ahí tomo nota de todas las herramientas de inteligencia artificial para utilizar ya en el día a día de los proyectos que estamos haciendo y buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay preguntas, continuamos con el taller, con el webinar. Y bueno, con nosotros va a estar entonces Sean Melville, con un poco de sus emprendimientos y sus pasantías y externships y también cómo motivar entonces también el tema de los estudiantes a nivel, que es algo que nosotros como, por ejemplo, también como capítulo estamos buscando traer sangre nueva y, y aprovechando a esos nacidos digitalmente, para que puedan desarrollarse en un ambiente con una intención social y que, por ejemplo, en el caso de Internet Society, es defender Internet y expandirlo a que todos tengan acceso. Así que sin más, los dejo con Sean. Sean, gracias por estar con nosotros y adelante. Gracias, Pablo, y gracias para todos para acompañarme en esta presentación. Voy a hablar en inglés porque es un poco más fácil para mí presentar todas mis ideas en una manera muy clara. Okay. Okay. All right. Let me share my screen. So my presentation today is going to focus on working with persons with disabilities. I have worked as part of a team which focused on helping persons with disabilities get access to technology. Now, this presentation, I'm going to skip ahead and go to where I want to share a little bit more about ICTs for accessibility. My screen is freezing just a little bit, so just bear with me while I try to get to the actual presentation. Okay, so this is a little bit about my team. So it's four of us. Marlon Pereiro, he is someone who's totally blind. A lot of the ideas which were developed in this particular presentation came from him, right? He's a blind police officer in Trinidad and Tobago. He's probably one of the only persons in Trinidad and Tobago who is actually an active officer who is visually impaired. I also have Asinat McEwen. She is actually into policy and legislation, and she works at the Ministry of Community and Family. And then we have Candice John. She actually works at the Disability Center, right? The Center for Persons with Disabilities. All right. So moving along. All right. So a little bit about digital accessibility. We all use technology. Today we are on computers, and for many of us, it's something that we are accustomed to and we're comfortable with. But a lot of times, persons who happen to have disabilities, they have barriers to using the technology that we use today. And so what I've focused on as part of the team is looking at how do we reduce these barriers to accessing the technology using accessible ICTs.
So you have two types of technologies that you can use. You have assistive technology devices, which are more or less physical hard devices that persons who are blind could use, for example, screen um, canes, etc. You also have screen readers that persons who are blind could utilize. And then you also have like devices that help persons who are deaf, as well as persons who have some type of mobility challenges. So I'm going to touch on those as well. Okay, so what are ICTs? Basically, we all are familiar with them. We utilize laptops, phones, digital cameras, we utilize computers, etc. And we all need to engage and interact with these devices because we live in a world that has become much more digital. It means now that in order for you to survive in this modern world, we need to ensure that these devices are accessible to people with all range of different abilities, right? So this is why this is particularly important, because if it is that we do not design ICTs or we do not create environments that allow for persons with disabilities to access these ICTs, then they become marginalized and excluded from society. So just going to touch a little bit on the UN definition, which focuses on how do we ensure that everyone has equal access to these types of technologies. So around the world, just to give you an idea of the scale of this problem, we have over 470 million people of working age who have some form of impairment, right? That's roughly 15% of the global population. And as you know, the global population is roughly around 7 to 8 billion people. In the Caribbean and Latin America, there are at least 50 million persons who have some form of disability. And because of that and the challenges that it comes with, over 80 to 90% of those persons are unable to access fair employment. So this becomes a big challenge because if it is that you have a disability, it means now that your life is actually going to have a lower quality because you do not have access to the means of generating some form of income. So it therefore means that a lot of persons, because of that, become excluded from society. And it leads to what is known as a vicious cycle, where disability leads to poverty, and then poverty also leads to disability. So people who find themselves in these types of positions, imagine that you get sick, right? And you cannot work for a while, or perhaps you get into an accident and your hand is broken or your leg is broken, etc. Now you have faced with this challenge of how do I provide for myself in a situation where I cannot work. And worse yet, if that circumstance continues for a prolonged period of time or it becomes permanent, it means now that you have very little means of generating income and you are dependent upon family and friends for assistance. And sometimes if you come from a situation where you are in a lower socioeconomic bracket, it becomes impossible to actually recover from that type of situation. So this is what makes this particular problem so important for us to solve from a social perspective as well as from an economic perspective. So in terms of the definition of disability, persons with disability include those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments which interact with barriers that may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. And this means now that in order for us to include as many people as possible, we need to ensure that we design our devices or design our working environments, especially digital ones, to be able to accommodate a range of abilities. Okay, so there are different models that we think about disability. So for example, there's the medical model, right, where the
particular issues with the patient. This person has some form of visual impairment, they're deaf, maybe they have some mobility challenges. And so you have a physician who is assigned to try to correct the condition or help the patient to be able to live with the problem somehow. Then there's the social model, which looks at, okay, this person is disabled in some way, and we now have to try to make some special accommodations to be able to adjust to help this particular person, right? Sometimes you have a charity model, which is we're just going to give someone donations and try to help them, accommodate them in some way, but we're not really solving the problem. And so we want to try and think about disability in a way where we try to create an environment that is conducive to someone who has a disability so that they can thrive regardless of whether they have some form of disability or not. Okay, so what does digital accessibility mean, right? We have all these different devices that exist. We have more websites, mobile apps, video games, electronic documents, etc. And if we are not aware and we are not taking into considerations persons with different types of disabilities and the ability to access these documents, by default, we are marginalizing them and excluding them from being able to access these types of technologies. And you could think about, for example, when you send an email or when you create a document and you want to share that, if you did not think about the accessibility piece, it means now that the person who is opening that document will not be able to access it. So for instance, someone who's blind, if you didn't maybe tag your PDF files correctly, then when they open that document, it's not going to be accessible using a screen reader. Also, for instance, maybe you create a flyer. That flyer is completely created with Photoshop, for example. There's no tagging on that document. It means now that someone who is blind trying to open that document to be able to view that brochure or that particular flyer, they wouldn't be able to do that. So these are some of the challenges, and thankfully the technology exists and the methods exist to make these types of documents easily accessible. I think it's mainly just creating a sense of awareness so that people understand how to use these technologies to be able to tag documents, especially for persons who are blind. Captioning on videos or subtitles on videos also help for persons who are deaf or hard of hearing, and hopefully in the future having live interpretation without the use of an interpreter would also benefit those types of persons. Okay, so in terms of why accessibility matters, I shared in terms of the volume of persons who have some form of disability. It means now that if we exclude persons, it definitely has an economic impact. But most importantly, we've taken steps to implement certain laws and policies that prohibit excluding persons with disabilities. And so it could also have legal implications for not making your websites accessible or applications accessible, etc. Okay, so the 5 major categories of disability are visual, hearing, motor, speech, and cognition, right? The one that I've worked with the most would be visual. However, I've also engaged with a lot of persons who have some form of hearing or mobility challenges, right? But each type of category comes with its own set of assistive technologies and its own set of considerations regarding how you form accommodations for them. And there are various checklists that you can work with to ensure that you are at least meeting the minimum requirements. Of course, you'll have to work on a case-by-case basis to ensure that the people that you work with are accommodated for. Okay, so types of assistive technology, right? In many cases, it's not possible to just
Okay, in many cases, it's not possible to navigate the devices without use of the assistive technology. So you have to then be able to adjust and adapt. Could you just give me one quick moment? Just, my mom is calling. All right, sorry about that there. All right. Okay, so I'm going to share a little bit of some of the actual technologies that exist in terms of braille keyboards, etc. I'm going to show some demos on that shortly. Okay, so for people who have some type of motor disabilities, there's special keyboards that you can create. So for instance, you aren't able to either speak or you can't move your fingers, etc. There are certain types of devices that you can accommodate, whether it's dictation software that allows for you to actually speak into the computer, or you have certain adaptations on the keyboard that allow for you to actually type out in a much longer text just using short keys, which is really interesting and useful. Okay, so here's an example of an assistive device. This one is called Zoom Max, and it allows for you to actually read, like, for instance, newspaper print. So this demo, hopefully I can get to play it. Okay, let me share that again. I hopefully didn't. Color contrast and all of that. I could also freeze it if I need to freeze it, and all these different things. All these nice. Okay, all right. So that covers, for example, how you can actually look at printed text, and hopefully I can continue. Okay, so here's another example. This one is called Eye Gaze Edge, and this one focuses on using your eyes to be able to then point to which key on the keyboard. In this case, it's a virtual keyboard, and so you can actually type that way. So let me play that one. It works. So for me as the tutor, I can touch the screen. Him as the student or trainee or client, he's not supposed to touch the screen. He's supposed to use his eye. Right? So we have to collaborate his eye so that the machine will get familiar with his eye. So it will go through a process, very short process. Eye gaze, edge, communication device. So I have commands, he can type, he can surf the internet, he can play games and stuff. So he will go through some of the commands and stuff. He or she, well, he's in typing. You can go ahead and type it. And everything that you do, you'll be able to hear it. Yes, he's using. So after a few seconds of gazing, it will pick up the key. So when he finished typing, he'll read it. No, it's on screen now. Everything is on the screen. Yes. So persons who have ASL, traumatic brain injury, or had a massive stroke and it impaired their communication, they can use this. Okay, so that one showed you how you can actually control a keyboard, a virtual keyboard, utilizing your eyes. Let me move on. Okay, so this picture here displays a high contrast keyboard. So for instance, someone who has low vision, it makes it a lot easier for them to actually type, right? So that you can see exactly what you need. You can notice as well that the keyboard letters are a lot bigger and the color is a bright
yellow with a black background. So it makes it easier for anybody who has any type of either color blindness or very low vision to easily pick out the actual keys that they need to type. Right, this one is called a trackball, and this one you can actually do a lot more with it. So instead of a standard mouse, you actually have a ball that allows you to actually control very, very easily where the mouse pointer is, right? So you could use your thumb, and this is typically for person who have severe mobility challenges. So they can't really move the mouse around, but they can move the ball. So it makes it a lot easier for that to happen. Okay, and then you also have a foot mouse. So instead, maybe you don't have hands, or perhaps you have limited use of your hands. You can utilize your feet to then engage and interact with the computer. And for some persons, maybe you use these for gaming, but it can also be very useful for persons who, again, have mobility challenges. So you utilize a joystick, and you can access so many more features from that, right? Okay, so these are just some of the assistive devices that support accessibility in terms of computers. There are a lot of other ways in which you can support accessibility through creating accessible websites. There are standards that are that have been developed by the W3C, and for designers of websites, you can try your best to design um, inclusive or accessible sites so that anybody, regardless of the type of disability they have, can easily access these sites. And there are testing tools that you can use to check to make sure that the websites are developed to conform to certain minimum accessibility standards. So accessibility is not a one size fits all, right? You have to consider all of these different factors. And I'm going to continue on a little bit here. All right. So in terms of technology beyond the capabilities, there are various types of assistive technology that's in the mainstream. Sometimes you will find that you have accessibility that's built into different devices like computers, mobile phones, tablets, PCs, hearing aids, etc. There's even what you call braille displays, which is also very useful. You can also find ICT accessibility built into word processors. Even now with AI, you can do predictive text. That's a type of accessibility, which is good. And then you may also find in games and movies, etc., accessibility being built in. So for instance, you could have within movies, you might have subtitles and closed caption, or you might have audio described movies for persons who are blind, so they can actually have those visual scenes described to them. In terms of productivity, so I mean, we are all familiar with Word and Excel and PowerPoint. These have built-in accessibility features, but then there are also other applications that are designed specifically for persons with disabilities, like NVDA, JAWS, Kurzweil, etc. So there's a range of different products and technologies that are coming out there. I'm sure that with AI on the horizon, there's so many more opportunities or so many more applications that have been built incorporating these new features. And so I think the world of accessibility is about to explode. Okay, so here's a demo on how we can utilize JAWS. So JAWS is basically software that's built into that you can download and install on any computer, and it allows for the screen reader to work. Okay, so let me go ahead and play this video. Normal thing that you would do home, or next you'll do on the radio, same thing. Only thing I cannot see to read the selection. I listen on JAWS to hear the selection coming up next. Choose by Scrunter coming next track.
Right? I load the song in the machine. I load the song in the machine. Right? And I press play. Normal thing. Nothing different or special about what I'm doing that you wouldn't do. Right? The talking here in the background here is the computer giving you the BPM, the beat per minute. So when I hear that, if I log in, let's say 105 beats per minute, my next tune will sync as 105 beats per minute. It's all about the air. You seeing people are fortunate they can see what's going on, see the live beating and use it. We have to use what the computer tells us. Okay, so this particular guy, he actually works in an audio production studio, and he is now using this JAWS application to tell him about the selection of the different audio tracks that's coming up. And so without this, he would not be able to do that type of job, right? So that's how having an application that creates this accessibility makes it very feasible for someone who is blind to go into a profession like audio production. Okay. All right. So there are many other applications that have been developed. There's one called Seeing AI that allows for someone to take their camera, point it at an object, and have it read the text on it, which is great because now you don't have to rely on a family member to tell you that it's a box of mac cheese, right? Or where to go to the bathroom, etc., or where to find a particular location. That person now can walk around and point their, whether it's their iPhone or their Android phone, at a particular sign, and it can read it for them. So it makes life a lot easier. They can live more independently. And I talked a little bit about entertainment earlier on. So you have audio described content, you have closed captioning, podcasts, etc. And it opens up now this world of entertainment where initially they may have been excluded. Right. There are also navigational apps. In fact, one of the apps that I was working on, or devices I was working on, was focused on helping people to navigate effectively. And I'm going to share a brief demo with that. But there's several companies that have worked on developing similar types of solutions. So some utilize beacons, some use GPS, some use NFCs, but essentially they're all trying to help with this problem of how do I know where I am and how do I get from where I am to where I want to be. Okay, so one of the devices that I worked on with my team is called Mobiassist, and this is a prototype. It has not gotten to commercialization yet, but it does demonstrate what is possible, right, in terms of wearable electronics. So I'm going to go briefly and show you in the lab. I'm going to skip this particular video. And okay, so this is what the device looks like. You can see me holding it in my hand. It's a 10-foot by 10-foot space that it's able to map out. And I'm going to move ahead and show you a little bit more what the device is like. So it has a lot of different ultrasonic sensors, basically an array of it that allows you to detect obstacles in front of you and slightly to both the left or the right. And it communicates that back to a phone via an application, and it tells the user that, there's something in front of you. It may say either left clear, right blocked, right clear, left blocked, or both right and left blocked, or directly in front of you is blocked. So it's useful because now that person has an idea as to, there's some obstacle and they now need to find a new way to get around that particular obstacle. Okay, so this here is a brief demonstration of the device in a laboratory environment.
Marlon Pereira, who I introduced earlier on, he's wearing the device and he's going to walk around without his cane and show you what is possible as he gets feedback in his ears. Vibration, which is half second on, half second off, and then you have audio feedback and a constant on vibration. If you are 3 feet away. So you have to continuously, once you pick a direction, you make the difference between the direction. Pretty much stuck here. Yes. So you went through some serious maneuvering just now. That was pretty cool. You actually bypass a lot of stuff right there. Block me. That's kind of cool. Yeah, because in a very odd spot right now. Yeah, actually in a And a very very- spot, so it's That is a trying to very get you difficult out of the spot to get cutters. to. Safely out of the cutters. So I'm still, I want to go this way, but you left. All right. So left again. You just detect wall. Yeah, you keep entering space. Yeah, see, That's it, stop. Yeah. Once Oh. you, Yeah, Yeah. that's a wall. that's a wall, yeah. So you just breeze through the whole thing. it's good. I must say it was difficult. Okay, so hopefully you guys would have seen how, this early prototype was able to help Marlon navigate around a range of different obstacles that he would have had to use his cane for, and still he would not have known exactly where those obstacles are, etc. Of course, he had challenges getting around, but it still shows you that it is possible to be able to walk around without having a support device like a cane in hand. All right. So hopefully you guys enjoyed that brief demonstration. Let me move ahead. Okay. All right. So that ends my brief example showing you guys what work I've done in the space of assistive technologies. And what I'm going to do now is I'm going to talk a little bit about how to actually raise capital for any projects that you guys are working on. So these are the strategies that I used in terms of my own fundraising for my projects. So I'm going to move on to that. Let me share my screen here and go ahead and present. All right, so this is the second presentation. Okay, so if you have some idea, like for social business, etc., or you just have this, you have ideas for a for-profit business, but you do not have the funds, many times people get stuck and they get a little bit frustrated, thinking that they can't move forward. But what I want to share in this presentation are some concrete steps that I have used in my journey over the last 10 years to be able to raise capital for my projects or for my business ideas. And so hopefully these will be helpful for you guys as you go through your own journey. All right. So the first thing that I want to talk about is having the right mindset. So sometimes when people hear about raising money or they think about the difficulty of financing these initiatives, they think that it's not possible. And so I want to try and change that first and foremost, because whatever you believe determines what the outcome will be. Okay, so it's important to firstly put yourself in the right frame of mind, the right mental state to believe that
what you want to achieve is actually possible, and that you can actually raise the necessary finance from somewhere. It may not necessarily be that you work and actually earn the money, but you may actually find that you can raise money from friends and family. That's a very good first step. Or you may look at raising institutional funding from banks, from angel investors, from accelerator programs, from venture capital firms, etc. There is an entire industry of people who actually are waiting to provide capital for your ideas as long as you meet certain criteria. So I'm going to actually go through and share how you can actually make yourself attractive to capital owners who want to actually provide the funding. Okay, so the very first step after you've convinced yourself that you can do this, you then have to begin documenting your ideas, right? So you have to craft a vision for what you want to achieve and why. And then you want to talk about any sort of like skills or past experiences that you've had that support what you're working on. So I would normally take an inventory of myself and my experiences, whether it's jobs that I've done in the past or volunteer experiences where I've worked with others on various social initiatives, or whether it's community or church. Take stock of all the different experiences that you have had and write that down. And then from there, you then want to merge your vision with your experiences to create a business plan or plan in general as to how you will go about executing on your vision. That becomes really important because every single one of us has unique skills and abilities. And so for us to be able to work on something, you want to leverage your unique skills, right? You can also look at how could I develop new skills, which is incredibly important. But firstly, take an inventory of what you've done is probably the most important step. All right, after you've done that, I would then conduct research. So try to better understand the problem. You can start off with secondary research, looking at, what's going on in the market. Typically, you could look at newspapers, you can utilize social media, you can go into official publications. All of these are valid sources, but the main thing is you want to gather as much information as possible from various perspectives, and then think critically about what kind of insights that I can derive from this information. So that now would give you a sense as to, what was the history of the market? Is it a market that's going to be growing in the future? And if so, how quickly and in what areas? Once you have that, you also want to try and find specific problems that you can solve. So you may have experience in that particular sector, which is great. That experience now helps you to be able to define a clear problem statement. But if you don't, you can talk to other people who have that experience, which will be, our primary research, or you can try to find trends in the information that you're collecting to better understand what is some of the more reoccurring problems, and then focus on coming up with solutions for those types of problems. Okay, once you've done that research, you then want to brainstorm ideas, right? So this is where you want to go into idea generation. You've understood more of the issues, and then you want to come up with, okay, how can I solve these problems, right? Which problems do I want to work on, and which ones do I have the skills or the capacity to actually solve? And then how will I test that, right? So you go through this process of generation, solution refinement, strategic planning, and then you also want to be able to measure your impact to know if you're actually
solving the problem. And this can be done through series of experiments. So you can start with something small, something that's manageable, and then as you see success, you can then scale that up. Okay. Then, of course, once you've found a way to actually solve the problem, now you can begin to look for necessary support in terms of funding to be able to then start your project, right? So you would typically go after pre-seed funding, or you can join an accelerator program, or you can start with your own funds and experiment a little bit. But once you've gotten to the point where you think you have a solution to a very clear and specific problem, you can then go to various institutions or various, for example, depending on where you are, you have competitions and accelerators. You could have angel investors if you're a little bit further along. You could also go after grants if you maybe you're a socially minded type of company, or you can go after venture capital, right? So there are different stakeholders depending upon the nature of the problem that you're trying to solve. For instance, if it's a social problem, like you're starting an NGO, then grants and foundations are probably the best place for you to go. Perhaps competitions as well. But if you are going after a for-profit sector and it's a high growth, maybe technology-driven sector, then perhaps going after angel investment or venture capital might be feasible. So there, depending upon what your needs are, you can tailor your search to suit. Okay, so once you have decided that your strategy in terms of what kind of capital you're going to go after, you then want to try to find these opportunities. So you can set up a system where you look for example, expressions of interest, calls for proposals, grant applications. Perhaps you can also network with various people, and you try to create a pipeline of recurring opportunities, right? And as long as you have that pipeline, it means now that you're not going to feel frustrated if you miss one, because you can always go after the next one. All right. So this is a way in which you can actually systematize and structure how you go about going after the funds. Setting up alerts is also useful, because if you have an alert coming in, it means that you're always going to be aware of the next opportunity. And you can tailor using Google Alerts, for example, put in certain keywords, and those opportunities are going to come into your email inbox. I also tend to use calendars a lot, so I would put in the deadline dates for various opportunities just to keep track of which ones are open right now, when are the closing deadline, so that I'm able to meet my targets for funding, especially, or opportunities to like present ideas, etc. So the more you're able to keep control over your schedule, the faster and easier it is for you to go after funding opportunities. All right. And then you can also keep records, right? It's very important to keep records of any applications that you submit, because one, you've put time and effort into doing it. So make sure that you have it saved somewhere. And then when you have another opportunity that comes up, you can revisit that particular record that you've saved, and you can then begin to build on it, maybe adapt it to a future opportunity, as opposed to starting from scratch or from the beginning. So that saves you time. It saves you having to, recreate something from the beginning, and it allows you to respond quickly. In terms of feedback, so what I would try to do as well is, if I submit an application and I do not succeed at it, I try to
reevaluate it to see where I might have gone wrong. If I don't see anything, perhaps it was just a competitive space that I was in, I would then try to improve on it somehow and then resubmit that to another opportunity. And then what else you can do is keep track of any submissions that you already have, just to make sure that you do not miss potential deadlines that were set by whoever is providing you with the funding. Okay, so once you've received funding, you then want to keep track of whatever the requirements are. So sometimes you're asked to create a project plan, and they may ask you to define certain milestones and deliverables and produce reports. It's really important to make sure that you have a good handle on that. And it's especially important if it is that you're going after multiple opportunities like this, because it can get, very challenging to keep track of what deadlines apply to which project and who I need to report to and when. So having a system in place where you can keep track of this fairly easily makes your life, a lot simpler. Okay, and then I would say finally, after you've completed, let's say you've gotten the finance, you've executed on, let's say, a pilot project as an example, you should then, go back through the process of iterating and improving on your funding strategy. So look at what worked, try to improve on it, what didn't work, maybe assess where you went wrong, and then try to fix that. Make sure that you keep your documents up to date. Also, I would look to see if I can find new sources of information or new opportunities, etc. And then lastly, if you've already mastered a particular level and you think you're comfortable with that, try to expand on it so that you can challenge yourself to get bigger, right? So those are the key things that I wanted to share with you all with respect to how to actually go about doing fundraising. So these are the key steps. It's going to look very different for each person, so I can't really give like specifics. If you want to reach out to me for guidance on how to actually approach your project, I'll be very happy to share. Okay. All right. So that covers my short presentation on fundraising. The last thing I want to talk about with respect to like career paths for students. So I work with this company remotely called Extern, and I think it would be beneficial for all of you if you want to boost your career, or if you want to get into entrepreneurship, as I shared earlier. This also could be very helpful. Okay, so what is Extern? Extern is focused on helping young graduates or university students get access to that career launching experience that you need. So the problem that a lot of students face is, okay, I have my qualifications, but I don't have experience. And so you are then asked, especially for some of entry-level jobs, to come with 2 years of experience and your qualifications, and you're frustrated because you don't have that. So what we've done is we've sort of created these programs that allow for you to get experience working with real companies on real projects over a short time frame. So it could be anywhere from 4 to as much as 12 weeks. And in doing these projects, you gain experience and you get feedback from various company representatives, as well as any program managers that you work with. Okay, so what kind of opportunities can you get? Well, so what we do is we try to help you form part of a diverse community, right, to work on your own goals, with the goal of creating a career portfolio. Hopefully, at the end of the time that you work on the project,
you'll be able to then secure a job offer. Sometimes there are job offers lined up. Sometimes it's really just to prepare you with certain skills and then connect you to other companies that see what you've done and allow you to be more confident when you talk about the experiences. So in terms of how to apply, basically we have a membership system where students can sign up. Once they are accepted into the program, they can then activate their membership. They can then book a career guidance call, and they can also enroll in various externship programs. These externship programs are quite varied. So for example, we have Expedia, which is a travel agency. They have programs where they want you to do research on customers in terms of their travel preferences and how they want to go about booking these trips. We have companies like HP, where we do research on how to find innovative startups that are working on AI, and we want to see how could we invest in those startups, right? So that it adds new capabilities to HP's portfolio. So these are just two examples. There are a lot of companies that we work with doing this type of consulting. So if you guys are interested, I'd be happy to talk to you about it as well. These programs are typically completed over a period of 6 to 14 weeks. And then upon successful completion of the program, we would typically give you like an award, some type of recognition based upon your performance. So if it is you attend the meetings, you're very, very engaged, we are happy to give you that award because we know that you are showing up and that you are someone who is diligent and dedicated to your work. So we give you those awards at the end, and you can use that like a badge to say, here's what I was recognized by extern for the work that I did. In terms of how you get access to these programs, so it's 100% remote. You can get access to most externships year-round. Not all externships will happen at the same time, so we do have opening and closing periods. And typically, we look for, students or recent graduates who may be in either undergrad or master's degree programs. These programs are open to anyone, anywhere in the world. Of course, you have to subscribe, and once you get evaluated and you meet the criteria, then you'll be accepted into the programs. Yeah, and most of our graduates or externs come from the United States, Australia, Canada, India, New Zealand, South Africa, and much more. Okay, so we have a platform that you can utilize. So these are fairly structured externships. You have content that has already been prepared for you, and then you have assignments that you need to submit. These assignments you do on your own. It's mostly self-paced, but we do have certain deadlines that we want you to work with. So you try to complete those in order to finish the externship by the particular deadline overall. You're supported by me as well as a range of other program managers. So depending on the program that you get involved with, you'll have live meetings, which we call manager meetings or company meetings, where you get to meet with executives of the companies like PwC, Expedia, Beats by Dr. Dre, HP, etc. And you also have office hours. So for instance, you have any questions, we will schedule these office hours usually once a month to try and address those problems that you have. And in terms of the career paths that you can explore, so we have quite a range. We look into product development, marketing, finance and venture capital, gaming, consulting, data, and healthcare. I've mostly worked with finance and venture capital, as well as consulting and some data. And here's some examples of some companies that
you can see here. So for example, there's one called Breaking Games. When you sign up for the externship program, you'll see that there's a particular start and end date. You see the categories that it falls under, and then you could choose to enroll in that program. Right? So when you log into the platform, you're going to see a Reserve Now button. And when you click on that, you'll see all the available externships that we have. This is an example here of an assignment. So this is for a company that is looking for investment. So we're going to ask you to prepare an investment memo. Typically, you would have to research all of the financial statements, if available online, do some due diligence into the founders of the company, the stage of the company, the market, etc. And when you compile all of that information, you then create this investment memo that then goes to the investors that we have been working with. Here's another example of a market research related application. So we have this chatbot called ManyChat, and you can utilize social media to try and get feedback from potential users of applications, etc. All right. So we always have upcoming opportunities. Just feel free to go onto our website. I'll share it in the chat shortly so you can actually get to know a little bit more about which programs are available. And ideally, you could just subscribe to the newsletter and you get that information coming into your email inbox. We share career-focused webinars. We also hear from various external alum. We have company meetings, as I mentioned earlier, and you also get to work collaboratively. So there's a lot of different things that you could do once you join the network. So I look forward to anybody who wants to actually participate in this opportunity. Okay, so in terms of how you can make the most of the experience when you get there, basically we expect that you show up, especially to some of the live meetings, because that's where you can actually ask questions directly to company executives or program managers, and that way you get feedback. We get to know you a little bit better, and we could also advise you and maybe even make recommendations for you. Of course, we have over 50,000 externs who have gone through the program, so you get access to that community. And then, of course, the information that you get in terms of the training within specific industries or domains are also very, very valuable. The lessons that you take away are highly applicable to the various sectors that you work in. All right, so once you've decided that you want to join an externship, we are always excited and ready to help, and we'll be honored if you choose extern to further your career. Yeah, and that's it. So I appreciate your attention, and I'm happy that I've gotten the opportunity to share. Do you guys have any questions for me? Stop sharing my screen. All right. Okay. Back to you, Pablo. Thank you, Sean. Excellent presentations, a couple of ideas, and we look forward to have you back and talk about something more specific. In our case, I would say, if you have access to the chat, there's a question there. Okay. Let me take a look at it. Okay, I see here. I loved your presentations. The figures you shared in the first presentation were very interesting. They allowed us to understand the relevance of the topic for persons with disabilities. Regarding the device you developed, have you been able to commercialize a prototype? Additionally, what are the next steps in the work you're developing? Okay, yes. So in terms of the commercialization piece, no, I have not been able to commercialize it as yet. For various reasons, from either investor standpoint, the technology is still very early stage. So
they are hesitant to want to invest in that. Also, in terms of the competitive landscape, there are other persons working on those types of devices. So I have to push a little bit more to get it to that commercial readiness stage. And once I have that investment, I've reached the point where they can see that I am investment ready, then there's a higher likelihood that I will get access to the funding. So what I've done is proof of concept, demonstrating what is possible, but I have to take it further before, investment becomes possible, right? The other things that need to happen in order to ensure that I'm investment ready would be to make sure that there's any sort of intellectual property is protected. That's been a key component there. And then a full assessment of the competitive landscape. Who else is working on similar types of devices? What differentiates my device from others? And how will I be able to compete against those particular companies that are already maybe further ahead, etc. So that's the next step for me, is just making sure that I have that competitiveness fully mapped out, and hopefully receive some investment, at least early stage, to build out a commercially viable version of this device. All right. Excelente, muchas gracias. Okay. Ok, bueno, ya estamos aquí sobre el tiempo, así que bueno, de nuevo darle las gracias a Egbert y a Sean por su tiempo, ambas presentaciones llenas de conocimiento y buenas noticias para nuestro entorno, así que creo que eso es valioso. Aprovecho también para darle las gracias a Simón por la organización, contactarlos, Heiger por estar de apoyo también con el comité y el desarrollo del Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación. Invitamos a los participantes, si quieren unirse al comité y trabajar en ideas de investigación, desarrollo e innovación, son bienvenidos. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ISOC Panamá. En la invitación están los contactos también de Sean y de Egbert, así que también creo que directamente los pueden contactar. Les recuerdan que participaron en este taller para que tengan una idea. E invitarlos a seguir acompañándonos en esta serie de webinars que vamos a tener sobre el desarrollo de las actividades que hace el capítulo y cosas nuevas en este tema de investigación y desarrollo, que es un ambiente nuevo para el capítulo. Así que, bueno, Heiger y Simón, si tienen algunas palabras de cierre. Bueno, sí, rapidito. La idea del webinar de hoy es, más que todo para los estudiantes universitarios, de darles ideas de qué otro tipo de actividades pueden realizar, además de tener una primera experiencia laboral. El tema del emprendimiento social es otra opción que tienen. Y bueno, me inspiré mucho en lo que yo conocía que hacía Chon, que es algo que es bastante de nicho o bastante diferente de lo que uno pensaría normalmente que podría ser una actividad económica, y bueno, y él lo hace muy bien. Y por eso la idea de invitar tanto a Egbert como a Chon para que nos presentaran bastante de sus conocimientos. Sí. Gracias, Bueno, Simón. Heiger, bueno, sí, adelante. o sea, yo simplemente quiero agradecerles a todos. La verdad que dos presentaciones de altísimo nivel, súper interesante, de verdad, todo, o sea, todo el tema también es cómo levantar fondos y todo lo demás, la verdad que es súper interesante. La verdad que nos deja con muchas ideas muy buenas, Sean, y también, bueno, el otro panelista. La verdad que muchísimas gracias, de verdad, por todo. Gracias. Gracias. Thank you, Sean. Anything else to share? Oh, no, nada más. Great. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en ISOC Panamá. Hasta pronto.
Ciao.